But when you are patient with each other, you can be able to set long time goals. Unaambiana because you see future together. Yeah, sure. Unaona sisi hao watoto tunawalea, tunataka kuona sijui nini. So mnapanga maisha ya baadaye. Kwa sababu niliamua kuvumilia. Hata ukiwa umeona namna gani, kubali. Hata ukoone namna gani, hata sijui ukae namna gani, nishaikubali. So hata meno ikitoka yote, nimeamua nitajisacrifice atafuta pesa nikuwekesha meno because I see long time goal. Lakini ukitoa meno 3 hivi my friend, unapata kwamba sio marriage. Sio marriage. Hello and a very warm welcome viewers. Once again, this is a Hope Show edition. Tunasema it is a fountain of triumph, where we always say that marriage works and marriage is not a scam. Though it is not a bed of roses, lakini huwa inafanya kazi. On board I have my co-host, karibu sana. Asante. Yes, you can greet the viewers. Hamjambo watazamaji, na tumai mko mzima popote mlipo. Tunawakaribisha kwenye show yetu, na kama vile mwenzangu alivyosema, marriage works and it need work. And it's not a bed of roses, but kuna zile viungo vinahitajika ili marriage ifanye kazi. Hivyo basi tunawakaribisha, tuandamane nasi kutoka mwanzo hadi mwisho na tuzidi kuelimishana. Karibuni. Yes, asante sana. Episode ya leo is an interesting one. Now we are looking into how we can continue spicing up our marriages and making them better. And last time we had another one, and today we want to talk about patience in marriage, because today we about kindness and we saw what kindness can do in a marriage setup and or in a relationship. So today we want to talk about some tips on how can we apply patience, or what does patience bring in relationships. So and as we know, ni kwamba patience ni ile hali ya kuwa mvumilivu. Ya kuvumilia, na when we talk about kuvumilia, being patient, it means there are a lot of things maybe you have to overlook ama entail. So na believe ya kwamba by the end or by the close of the show today, we shall have talk a lot na mambo mengi sana ambayo yataweza kuwa a blessing to the lives of people. So can you give me one of the tips, or give the viewers some of the tips that entails patience? First and foremost, I would like to say that patience is a very important virtue in a marriage, not only marriage but in any kind of relationship. Kwa sababu when two come together, first you have to understand these are two different people with different character and with different mind. Yes. So you must have first accept that there is an imperfection in each and every one of us. And without the virtue of patience, yes, you won't tolerate each other. True. Ndio hata tuwe marafiki tufike mahali kuna kuanga na hiyo patience tumekuwa nayo. And you know, in marriage unaweza pata kwa mwaka umeoa mara 6, si mara 6 kana kwamba umeoa watu tofauti, but umeoa mtu mmoja mara 6. Leo umeamka hii mwezi umeoa ule mtu wa kukimia, kosho yake ni akukasirika. Yani mtu ana change each and every day. Ni kama mtoto akizaliwa, kuna ile jataketishwa chini, she or she can't move. Kuna ile wakati atataka kutambaa. And you have to be patient as a parent, kuongoje umpatie, unajuta mwarakisha wakati anatambua mwambie anze kutembea. And same applies with marriage. First you have to accept that you've got flaws. Sawa? Na sasa nikiangalia nikiona that part, the virtue of patience, I'll have to concentrate on your strength. I want to concentrate on your imperfection. Sure. Okay? So the best thing, we first have to accept that this person has got weaknesses. Unajua ukikubali niseme saa zingine, first I can say that with patience there are things you can need to tolerate and things they need to be changed. Na hapa ndio patience inaingilia, kuna zile nita tolerate the weakness yake. Yes. As long as there's no violence or no the abuse like emotional abuse ama physical abuse ama torture. Yes. But kuna zile vitu tunaweza vumilia with time utapatia mtu atarekebika. So we have to accept that each and every person's imperfection side. Yeah, true. And another one is, it is also good to know that as you've said,
in a relationship people are not perfect. True. Na ni mtu ambaye ametoka kwa his or her own background, upbringing tofauti, another one from a different upbringing. And that one can bring collision in marriage. Because maybe the way you view things is not your spouse's viewpoint. Na unapata kwamba by so doing, kama hakuna patience, unapata wakati watu wamegongana, kwa sababu shoka mbili ambazo ziko kwa chanda moja lazima zitaguarana. Kama hakuna the aspect of patience, wakati watu wamegongana, there will be reaction with immense anger. That means emotions zinakuwa they are not nurtured. Hakuna mtu wa kuzibring down. But when we have patience as a virtue in our relationships, you have understood that this person is imperfect. Now, it is not every time that two are wrong. Sure. You see? So, because of patience, you understand my spouse have got an area of weakness, another area yenye anafanyanga vizuri. So before you rise with immense anger, patience brings you down. You cool. Kuna ile aggressiveness ya anger, you want to react because huyo mtu amekuja point. Now you have to relax a bit, wait for the anger to subside, then look for a convenient time to try and solve your issues. Yeah, in simple terms, it brings emotional stability. Yes. And also I can say that patience enhances communication, because when I'm patient with you, I'll give an ear to, I'll listen to you for you to express yourself. Yes. And I always say that communication is the backbone of every relationship. Kwa sababu kama hakuna communication, imagine two of us living under one roof, atuongeleshani. Yes. Unaona? Yes. Na itakuja tuongeleshani kwa sababu we do not have that patience. Maybe nilikuwa na opinion ya clear out, but you didn't give me an ear, yani ya kulisten na kumaliza usikie opinion yangu ni gani. But you rushed into conclusion like ukutaka kusikia nini na nasema. But when you've got the virtue of patience in us, utampatia huyo mtu acha sema opinion yake, and as much it will not go well with you, but utaangalia njia nyingine ya kuiweka. Na pia enhance communication, like someone will be free to speak to you. Kwa sababu kama ni mimi ni mtu nataka kueleza kitu but tunakuanga na ile haraka kunyamazisha, ama saa zingine na tu opinion kuhusu ndoa yetu, then you rush ya kunyamazisha, like my opinion doesn't count in this marriage. Yes. And most of you find let me say, I'm sorry to say this, but it's with men, like maybe tuseme yeye ndio is a provider, is the head of the house and everything. So hata ukitaka kupeana na opinion, ataona sasa wewe unasema nini, utachipia yini, utasaidia. Unajua sema in as much as I cannot assist in financially, but also ile knowledge nitatoa inaweza saidia. Sure. Unaona? Kwa sababu unapata times mtu anaingilia anasema hii pesa niko nayo kidogo, nilikuwa naona ni bet na nini, na nikwambia unajua betting is 50-50. Hii kitu inaweza potelea na hii pesa ende kwa maji. I'd rather prefer ufanye hivi na hivi. Yes. Inasemaje huyo mtu ajia kusaidia kipesa lakini amekusaidia kwa mawaidha. So it's good to have that patience yenye it enhance communication in our relationship. True. In as much as my opinion won't matter, but at least it will come at a point where it will assist. So ikiwa ni mke ama ikiwa ni bwana, let us have that virtue even in our communication and be able to give an ear to our partners. Very true. Yes. It is also good to know that with patience it builds up or strengthens trust. And in most cases you find that there are those family setup ambayo everybody is very fast in rushing into conclusion of a matter. Sure. That shows huyo mtu hana the aspect of patience. Kwa sababu if you have patience, then kuna vitu you have to wait, unasubiri kwanza. Kwa sababu if you are not patient with your partner, utapata wanatembea na madam fulani na huko kwa barabara. Then all of a sudden ushasema tayari ameshakuwa kahaba, anahanya. You see? Because aspect ya patience hauna ya ili kujua ama umepata just a text or a conversation. You didn't even mind kutaka kujua where did the conversation come from.
ili amani tuko wapi? Wewe umekuja tukasema sasa hii sijui ni nini. Then unapata doa inaharibika hivyo. Maybe hata ilikuwa ni kazi, ni boss, they are communicating. Then ile vile wameongea, wewe umeona tu ni picha ya mama. Especially this goes with women. Anaona tu ni mama. So jamaa amekuwa mhanyaji sana. This guy now hakuna kitu kingine anafikiria, ni kuanga tu na wanawake huko nje. But did you even find time to reason out? Are you patient enough to wait for a convenient time? Because now patience also looks for a convenient time where you can try and talk your issues out. Another time nisema kwamba you can have a very good point you want to deliver home, but the time that you are delivering your point matters a lot. Sure. And the state of the person that you are addressing also matters a lot. With patience, you are able to know this is the convenient time I need to address it to my partner. Unatafuta si ati wakati jamaa amekuja ama amechoka, then unakuja kumkorofisha wewe tu ni kuongea tu na like God. There's no trust. There's no trust. But with patience, in a build trust. Unajua, I'm patient with my partner, and I know that haezi fanya kitu fulani, na trust na muamini yako bata akienda wapi ako sawa. So unapata hata wewe ukiacha, if it is a man leaving the wife at home, but ako safe na ako secure, kwamba hata nikimwacha I just know I'll find her as I left. Hauna shida. Patience inaleta trust amongst couples. Sure. Yes. And another thing also, patience reduces conflict. The frequency of the conflict and the intensity, kwa sababu ukiwa na patience na mtu, you won't jump into conclusion like when you umesema, for example. And I want to put it in a clear way, like this, how it reduces conflict. Like tuseme sehemu tumewawana, venye tulikuwa tunacheza bedroom game, inafika mahali ina reduce. Yes. Then wewe umeanza tu like, oh, siku hizi unahanya, sijui uko hivi, siku hizi you are just 1 minute man. Yes. Ujauliza kwa sababu the moment umeingia kwa ndoa, watoto wameingia, majukumu umeongezeka and everything. Yes. I've already jumped into conclusion. But if I have patience in me, tutakaa chini like, atuta jump into conclusion. Yes. Tuta create a room ya kukuja kujua hii makosa ama hii kitendo inatokea wapi, ni nini inasababisha hili. Yes. Unaona? But kama tuna hiyo patience in us, hiyo conflict haita reduce. Sure. Tutakuwa tunagombana Monday asubuhi, jioni, saa 7, anytime like tunikugombana tu. Because we just create even that an environment. Yes. Same way, you know, we can argue, but we can argue in an amicable way. Yes. Atusemi eti sasa tukiwa kwa ndoa ni mzuri watu wagombana. Hapana, watu wanagombananga, please. Kabisa. Lakini tugombane kwa ile njia ya hekima. Looking for solution. Yeah. Not to throwing the blame game. Wewe ndio hivi, wewe ndio hivi, sifanyangi hivyo siku hizi, I can't go that beyond kwa sababu hii makelele yako, unaona. Wewe pia siku hizi hadi wewe provide uko venye uko fanya, unaona. Yes. At the end of the day tutapata solution. Tutashinda tu tumethrow blame game to each other. But when you create that cool environment, there is reduction of conflict. In as much watu wawili wamekaa kwa nyumba moja, tuseme hatutagombana. Kugombana tutagombana kama wenye wako na hekima. Tutagombana kutafuta solution, but in a amicable way, like everyone amekul. True. Yeah. It's also good to know that patience facilitates growth. In which essence? Ya kwamba, you see, we learn through experience. Now, it is good, just as vile umeongea about the bedroom matters, unapata ya kwamba, maybe one person alikuwa ameendaenda sana. That means one person was virgin and another was not virgin. You don't expect a person ambaye ni a player, good player of a game, mwenye anachenga, anaenda anafunga goal on the other side, na wewe mwenyewe it is your first time kufanya nini? Kuingia kwa uwanja. You cannot match. Mtu mwenye amezoea kukimbia marathon, amekuwa akishinda gold, akiwin, na mwenye ndio first timer
hata uoga ako nayo ya uacha hajazoea. So you don't expect that person to perform well. But if you are patient with your partner, the same case, even in bedroom matters, ya kwamba mmechukuana, two of you, wewe ulikuwa unacheza huko nje, huyu labda ni hajacheza. Kwa hivyo alifunzwa na nani? Hakuna. So sasa wewe umeendesha magari huko, umeendeshana huko, so you know a lot of things. So you have to be patient with your partner. Sio kuleta kila kitu mpya yenye umekuwa ukifanya huko nje. Nataka kumuinua sijui for example, sijui it is not working. Because huyo mtu hajazoea. So you give room for this person to learn and grow. Slowly. Hivyo pole mpaka dakika mwisho akuwe na experience akufikie. But watu ambao hawana patience, if they are doing sex, utapata mtu hata hataki kukujali. Hakujali. Wewe unakugonga cho. Wewe unabaki na vidonda zako ukiponyesha huko nje. Which is very very unfortunate. With patience unapelekaga mtu wako pole. I don't know mbona nimeendelea kwa hiyo kind, but unapelekaga mtu wako pole. You see? Kwa sababu kuna vitu hakuwa anajua. So aende pole mpaka ajue. Kuna wengine ambao live alone even sex wise. Mwingine hata kwao walikuwa na botch. Kulikuwa na house. Hiyo vitu mingi sana ambazo hakuwa anajifanyia mwenyewe. Because of the upbringing of by the parent. And you cannot blame that child. Sio ulimuoa, ulimpenda. Sio yeye amelelewa kwa hiyo environment. Everything is done. So, kwa sababu wewe ulishampenda na umemleta and you cannot divorce, now you have to be patient. Akipika ugali mbaya, is up to you kumfunza. Patience facilitate. Unakuwa na wakati wa kungojea huyo mtu mpaka afanye nini? Ajue, anakupikia chakula inakuwa na chumvi mingi. You don't have to kumgobanisha using all sorts of names. Apana, you create an environment whereby you will have to understand. Actually, patience is all about understanding. You have to understand that person pole, gradually by gradually, dakika mwisho akuja kufikia perfection. Mahali penye wewe maybe hata ulikuwa. If you are a good cook, there is no harm kumuonyesha. Yes, if wewe you as boyfriend unacheza mchezo wako mzuri huko, muonyeshe tu how these things are done. Pole. Lakini mwingine unaona, ameenda, amelala. Si muombe pale. Wacha kutusi. Kuna vitu zingine zitakaye kelele. They need a lot of patience and peace of mind. So just patience creates and facilitates growth in a marriage. If only you are patient with your partner, you can see the best and the better part ya huyo mtu. Lakini kuna watu wengi sana siku hizi wanaacha partners kwa sababu hakuwa patient na yeye. Kumbe that was the best person. Was the best person maybe. Hata umemwekea biashara. Kidogo imeenda chini. Umeenda wewe kazi yako tu ni kuniharibia pesa. You see? But maybe it is a business. It might even be the location of the business. You see? But if you are patient with that person, you can change the business. Tuseme na sisi kuweka kazi nyingine, sasa kuweka kitu kingine. Usitaki unakuja kupata kumbe this was the best version of this person. But kuna watu wanaacha watu. After some few years, ukikuja mtu mwingine mwenye anamuelewa, who is patient enough with that person, unakuja kushangaa, kwa nini nilitupa gold? Gold, everybody has some gold in him or in her. Anahitaji tu kupatiwa tu nafasi tu kidogo. Ndio aweze kukua. Yes. Kwanza kusema hapo kwa growth unapatanga most of it hata niongele kwa wanaume. Unapata ngine wakati wanaume wengi anaweza ingia ameacha kiatu pale, socks imetupwa huku, wengine huku like hata ajongi socks zake zinaekwa wapi. But unajua lady, utapata lady ni mtu anaputu vitu zake in order. Yes. So you have to, kwa sababu watu wengi hugombana kwa hizi vitu ndogo tu. Yeah, sure. Unaona? Amerusha yuko sasa unamwambia tu tafadhali ukiingia kiatu wekanga hapa, socks ukitoa wekanga kwa ile besheni.
Zile kwa sababu umepata umeosha hii ya grey, hii ingine ujue ni tupo kama ni chini ya kiti ama ni wapi. But we just have to be patient with this person. Yes. So if we can be patient with our spouses and also be patient with ourselves. Also we look at others but we also be patient with ourselves. True. Kwa sababu hata sisi zingine tunanga patience with ourselves. Yes. Just as we are not even patient with Christ. Kwa sababu Mungu saa zingine anatunda, sisi we want to jump to another level na tujamalizia hiyo. Yes. Kama vile tumesema kuwa patient, usiangalie spaces wetu peke yake in this virtue of patience. Tuangalie hadi sisi, are we patient enough? With ourselves. Are we patient with ourselves? Unaona? Saa zingine kwa sababu kwa mind yako uliambiwa unafaa kuwa mwenye ako na gari, yako na nyumba, kuna everything. But you need to be patient together, nyinyi mgrow pamoja. Tukiwa patient together, tutawaka huyu alete huku na huyu alete huku na pamoja tunakusanya na tunakuwa ile kitu tulikuwa tunataka. Yeah. But at times even as spouses we walk out kwa sababu unasema mtu nimekaa naye miaka 5, nimekaa na miaka 3 hata sioni improvement. Unaona? Maybe hiyo mimi kutokuwa patient hata hajapata strength yake na rely wapi. True. But if we can be patient with ourselves, then tutaweza grow pamoja. Yeah. Another virtue, another way yenye patience na inaingia in, it cultivates compassion. Because when you are patient with your spouse, you're more likely to be compassionate and empathetic with this person, okay? Because ukikuwa naturally in a more caring and supportive environment, you'll feel loved, accepted, and also wanted. Yes. Unaona? Kwa sababu ukiwa like, I just wanna go home. Unajua sema kuna penye watu wanaishi kwa ndoa inafika wakati unasema nimeacha nitaenda kwa ile nyumba kama watu wamelala. Yes. Unaona? Yeah. Because the environment is not more welcoming. It's not conducive. Unaona? Yes. Sasa zingine acha kule, unajua inafika wakati saa mume anawachia bibi watoto. Wacha kule na watu wake, yani pande kama amelala sitaki hizo makelele zake. Yes. But if we as spouses, we can be patient with ourselves and with each other, we can create a very conducive environment. Ushajiuliza mbona tunafanya kazi na watu tofauti na hapo kazini tunaweza kuwa na amani watu different type of people. Yes. Na with different kind of characters. Yes. Yet kule nyumbani tuko watu wawili, but hatuwezi create that conducive environment ukupeni kwa patient na ule mtu wa kazini kama na boss wako, because at times there are those ruthless bosses. Yes. But it is because you treasure more of what you are getting. Yeah. The money aspect. Sure. So ni kama nyumbani unaona hakuna kitu cha maana unapata. Ndio ni create your conducive environment. Yes. But huko kazini hata kikutusi utanyenyekea tu. At the end of the day utaendelea kufanya kazi na hata siku mbili utakuta umesahau chenye alikutukana. But kule nyumbani akikuja kaseme we like tunaishika much more. Unaona? So still we can create that conducive environment even kule home, like you feel like you are accepted. Yes. Unajua kuna places hata tuseme for example my relatives ama unaweza sema tu mimi nataka kwenda kutembelea kina nani. Because hadi ukiingia kwa hiyo nyumba like you feel I'm at home. Yes. Kuna places zenye ukienda unasema tu like this is home. And the same way should apply to our homes. If only we can apply the virtue of unity. Kwa sababu saa zingine unapata mmoja wenye umetoka kazini ama kwa ameshinda na wewe, but zile makelele umemwekea my friend, hata mimi nitarudi saa 8 usiku. Unaona? Kuna ule ana sababu za kutokuja usiku kabisa. But kuna ule kuna sababu ya kuja hiyo usiku kabisa. Msosa imuka kama umelelewa kwa ile boma hakukuwa na makelele. Unajua kuna wenye wamezoea like wamezoea makelele kama makelele iko like there's nothing. Anaweza create anything kuwe na makelele. But unaweza pata umelelewa kwa ile boma huko hiyo na wamama wamesimama wanarushiana maneno ama mume sijui amegonga mke wake ama nini. So unapata ukienda tuseme for example ama wewe ni mume ama wewe ni mke ukolikana ule mtu wa makelele, it will be hard for you to adjust in as much as we need patient kuelewa huyu mtu. Unaona? Yes. But kuna wale wanataka tu that conducive environment. Kwa kunanga kitu saimu kama unaweza kama hadi tu umetulia hata kama umenyamaza like hakuna mavurugano. And I believe that hakuna mwenye atakangi peace unless you are demon possessed. Sure. Yeah. So we should be patient with each other and create conducive environment where you feel like you are supported, you are like you feel it's a home. It's a home. Yes. It is also good to know that with patience, it creates what we call long-term perspective. Whereby, you see,
if you're not patient with somebody else, anaonanga hakuna future. Because number one, utamwambia sasa wewe hata sijui unafanya nini huku kwangu. Si kupika huwezi. Sijui si nini huwezi. Unapata you cannot even focus na goals za hapo mbeleni. Kwa sababu every time you are being humiliated. Kwa sababu your spouse hayuko na ni kama tu ukiwa kazini. If your boss is not patient with you, anakwambia wewe sijui hata nilikuandika wa nini hapa, hata sio nikiendelea na you see, like haoni any good thing from you. And that is what patience does. If you are not patient, you will not see any good thing with your person. Every time akifanya kitu, you are upset. You start thinking, hii relationship haiwezi endelea. Sio ni tukienda mbali. Hawezi iweka long term goal. Hawezi iweka any long term goal. Yes, kwa sababu every time ni kugombana. Kidogo kwa sababu ya kukosa patience, bibi amepotea. Ameenda kwao. Tu pesa kidogo mlikuwa umesave, ndio ameenda nayo. Mkaka kidogo kumuendea, wazee wa lazima watolee kitu. Sasa kuna kuendelea mnaendelea kweli? Kidogo mzee sijui na yeye amechukua bag amepotea. Ameenda Malindi. Mzee, tupesa tu alikuwa ameenda. Kazi labda yeye alikuwa anafanya hapa, ameacha. By the time mnakuja tena kurudiana, hamtaienda pahali. You are ever constant, stagnant. So, because you are not patient with each other. But when you are patient with each other, you can be able to set long-time goals. Unaambiana because you see future together. Yeah, sure. Unaona sisi hao watoto tunawalea, tunataka kuona sijui nini. So mnapanga maisha ya baadaye. Kwa sababu niliamua kuvumilia. Hata ukiwa umeona namna gani, nilishakubali. Hata ukoone namna gani, hata sijui ukae namna gani, nishaikubali. So hata meno ikitoka yote, nimeamua nitasacrifice atafuta pesa nikuwekesha meno because I see long time goal. Lakini ukitoa meno 3 hivi my friend, unapata kwamba sorry man. But with patience, you can be able to set hata kuwe namna gani. Unajua mahali kuna shida, you can be able to fix. Na muendelee. Yes. Hata mkuwe na like tuseme tunataka tujenge, tununue like mnaweza combine vitu resources zenu pamoja na mwende mahali. Unajua kuna siku hizi msemo unasema tunaingia kwa ndoa with the mentality ya kutoka. Unaambiwa ukienda hapo kwa ndoa usiweke kichwa yako yote. Weka mguu yako ingine unajua tayari tunaingia lakini tuna exit. Atuingiangi kwa tunaingia. Ushaambiwa unaweka pesa yako wengine kando, ukienda kubaya unatoroka. So hautakuwa na that patience because at the back of my mind iko huyu mtu penye namuona hivi yenyewe niliambiwa kule ni exit. Ni msafiri. Unaingia ukitoka. Unaonanga penye supermarket ukiingia kuna entrance na exit. Sasa hivyo ndio venye tunaingianga siku hizi the mentality ya kutoka. Piga hapo ndani ukuje utoke na hii mlango nyingine. So unajua tukishaingia with that mentality. Another practice that the virtue of patience brings it encourages forgiveness. Because when you are patient with each other, it will be much more easier to forgive your spouse. Na rather than holding into grudges, resentment, unaona vitu kama hizo. But inakupatia una let go of those feelings and unapata kuidaraka and you move forward. Unaona? Kwa sababu tuangalie kama mtoto sana kama wazazi, unajua kuna kitu tunaweza fanya kama mama unaambia mtoto afanyie afanyange. Unajua tushikiangi watoto. But tunakuwa very more patient with our kid. Wakati tunawafundisha hata kama ni kazi ama ni kitu. And if you could only apply the same with us now as spouses, it will be much more better. Sitashindana na wewe nilikutuma na hukuenda. Unajua unaweza tuma mtoto anasema mama siendi na amekasirika na endi. Within few hours ama few minutes utakuja usahau.
ati alikuwa amemtuma na akataa. Lakini hebu mwambie mume ulikuwa umemtuma kitu na hajakuja nayo. Sasa wewe nitakudilia hii kitu mara 20. Usikiangi? Sijui kichwa chako umetilianga nini kwa hizo masikio. You see, tunaanza kukua na vitu. So kutaanza kuwa na hizo resentment, hizo tuna hold grudges for no reason. Yes. But when there is patience, ukiwa patient na mtu, utampatia room, like utamforgive. Yes. Also when we are dating, I don't know, but tunakuanga more patient with each other. Hata unakuanga first one when ulifanya makosa lakini unaendelea sasa babe, I'm sorry that your story ishe tuendelee. But sasa zile tumekuja tukaishi pamoja, sijui shetani mgani uingilia. It's called familiarity. Okay, yeah. Familiarity brings contempt. Yeah, true. Unapata sasa nimekuzoea ile like but unaona kama ile wakati tulikuwa tuna date kulikuwa na hiyo nyenyekevu like you see? Yes. But if you can only apply this in marriage. Easy akutakuwa na these terms like marriage is a scam. Yes. Marriage is only a scam because hatuna that patience in us. Ya forgive pia. But if we can forgive each other, our spouses, itakuwa ni more rahisi. True. Kwa sababu sema kunanga mwenye nataka juu tunaona kama tumependana like tunakuangana hadi mingi lakini zinakujanga kuvunjika wakati tumeingia hapa because there is no mutual patience. At the same way Christ anakuanga very patient with us wakati tumeokoka. Huwa analinganisha marriage na salvation. Just the same way salvation is a journey, same applies to marriage. Yes. Kwa sababu sema wakati umeokoka unakujanga umebeba mizigo yako yote ile ya udhaifu. Lakini with the time Mungu anakupatia hiyo patience, una learn kidogo kidogo unapata hata kumbe zile tulikuwa nafanya ni ujinga. True. You see? Unaendelea kugrow na hivyo ndo venye na Mungu mwenyewe pia anatuforgive sins zetu atukumbuke. So kama tunaweza kuwa patient just the same way kama sisi tumeokoka, unajua ni wakati nilipookoka nilikuwa katika hili kiwango. Kwa sasa niko hii kiwango. Kwa sababu si you evaluate yourself. Yes. Yeah, venye niliokoka it's now maybe how many these years, 10 years, 2 years ama 5 years nimetoka kwa hapa, nimefika hapa. True. Na same with marriage, kuna zile vitu utafika mahali you just start overlook. Yes. Kama kuna mtu mwingine aliungwa tu kupiga makelele, anyway atapiga makelele zake anyamaze at the end of the day. If you can overlook. Na venye nilisema tu awali, patience in marriage, there are some things we need to overlook and things we need to change. Yes. Hatujasema like patience like sasa ni mtu wa kupigana ama ni mdomo. Hiyo mdomo you need to change. Unajua sasa wakati mtu anakuongelesha vibaya inakuongea choma kuliko mwenye amekupiga. Sorry. But kama hakutakuwa na hiyo, I would encourage us like kukuwe na forgiveness, but if only we apply patience. Unaona? Kama si abusive like physical abuse ama nini hizo, unajua kuna ile mtu utasema tu let me apply patience aendelee tu kunigonga atakuja kuacha. No, we don't encourage that. As long as hizi mistake ndogo ndogo, it's not physical abuse or emotional abuse. Mimi sema I want to encourage you, where there is physical abuse or emotional abuse, you just be patient. Kuna zile hata hiyo sasa hata Mungu aendeangi na watu wajinga. Just walk out for the sake of your life. Yes. Hapa tuwezi apply patience kwa sababu hivyo tu ndio venye baba yake alikuwa, sijui ndio venye kuka yake alikuwa. Yes. Arekebike, siku atarekebika atanipata huko kama nitakuwa nimemgoja. But with forgiveness, kama ni hizi vitu ndogo ndogo kama venye ulisema ajui kupika, maybe ajui hadi kung'ara, ni mwenye tu mnunulie nini hizi ng'ara, you just be patient with him or him, unampeleka hivyo mpaka afike kwa the type of a person you want. Yes. Unaona? Hizo unaweza forgive. Mimi kitu nitawaambia when it comes to physical abuse or emotional abuse, hapo na sioni kama patience itawaka. As for me, hapo siwezi encourage, tusidanganyane. We are living in a real life. Yes. And this is not a movie. Zile za TV tunaonanga. Yes. This is a real life. Kuna zile nimesema there things need to be tolerated and things need to be changed. The only thing you can tolerate and forgive ni hizi makosa ndogo ndogo ni hata wewe unafanyanga. You can forgive. Like ni mtu wa kusahau. Just understand this person is a Saurian person. Unamwencourage tu hata kama ni kumremind mwambie tu nikwambie na usisahau. Usimgoje kuje kwa nyumba ili hali umwaze kumbanisha unajua this is his or a weakness. Yes. Just remind the person. But kama ni ule ati akikuja lazima apigane ngumi, yeye solution yake ni lazima tutapigana ngumi ama kutusi yake wazazi wako yake kila mtu wako.
Patient, there are things to need to be tolerated in marriage and things need to be changed. True. Kama hiyo ya physical abuse, that need to be changed. Asitakuwa na forgive physical abuse ama emotional abuse kila siku. Hakuna mwenye anaweza taka kufa before time yake. So let us practice forgiveness as long as there is patience in us. Kama hakuna physical or emotional abuse, well. Very good. I think I can just touch a little bit bahari penye umesema about mbona watu walikuwa wanapendana when they are dating na wanakuja kukosana baadaye. Like hiyo upendo na hiyo patience ilikuwa kwa wale. Hiyo vibe yenye ilikuwa inakuwa it's no longer there. It is because ile love inakuanga pale pase inaweza kosa kuwa not the real true love. Unaweza pata inaweza kuwa imevutiwa sana na last. Na sasa when you come in last ukishamaliza. Do you know mtu mwenye ako na queue anaweza kunywa maji yote? Sure. Akishamalizana na queue kishaisha anapiga chupa mateke because imeisha. Now when you get into marriage, the thing that people should know immediately, ile love inafaa kutoka na ingine iingie, ni sasa ikuje ile the agape love now. True. Sasa inakuwa marriage is not sustained by any other love apart from agape love. Sure. The love of God. That I see you as a special being created by God. Not that as a, okay, it's lover, but now the deep thing inakuja kata you need sex. Truth be told. But when hiyo imetoka, you need to adjust. Pale penye sasa umemwona wa kawaida. Sasa amekuwa wa kawaida now. Yeah. Now the love that should now apply is the agape love. Na agape love ya Mungu ina involve what we are talking about, patience. You must be patient na mtu. Hata akikaa namna gani unamuelewa tu. Because for example, maybe uliwa mtu na alikuwa nafika poa sana and everything, akuja akapata mtoto, akananepa tu vile alikuwa akananepa tu. Boobs zilikuwa zimesimama. Kidogo zikarara kwa sababu ya kunyonyesha. If you are not patient with that person, mtakana naye. Kama hiyo ndio kitu hapo ndio understanding sasa inaingilia. Yes, sasa now they are agape love. Sasa usimuone nao kama the way you used to see that person. Kama ni jamaa labda kuna vile alikuwa, then siku hizi ameanza kuwa jingine, you just need to understand that person. Sasa na kumpenda na the agape love ya Mungu sasa. Na kupenda kwa sababu it is God who says we love each other. Now you see, ile upendo to love each other. Yes, ile upendo ya a brother and a sister. Yako bata wakikosana, they still find ways. Kuna vitu tu itawaleta lazima wa. Brother sio anapigananga na kesho utapata. Hakuna mtu atanachukua nguo na nguo ati nimeenda. Those are very extreme cases. You see. But hii last ndio inafanyaga mtu hata akifanya makosa, hauoni makosa yake. Kwa sababu kuna kitu unatega. Na tumesikizana hapa kwamba mbona ukiwa kazini, boss anaweza kutuzi na kufanyia chochote, lakini you have to humble yourself. It doesn't mean that you are humble. You are not humble. Ni shida ina kuhumble. Kwa sababu at the end of the day, kuna kitu na expect kutoka kwake. You can only show me that you are humble when you have everything. When you are the boss now. When you are the boss and you don't need anybody. You can't say that you don't need anybody. We need each other. But it is true. But now they need you more than you need them. You say like that, but not, you do not need any. There are those people who feel they don't need people. Then they have a problem. Now, the people need you more than you need them, isn't it? Because in any case, if I'm the boss, I need you. If you don't work well for me, nakufuta, I bring somebody else. You see? So, wakati tunanyenyekea kwa sababu kuna kitu tunafanya nini? The same case hapa kwa relationship, unanyenyekea sana kwa sababu kuna aim. You are aiming at something. You are focusing on a certain thing. So wakati utaipata chances za wewe ku backslide ki whatever brought you there are very high. Sure.
So for you now to maintain, kwa sababu umeingia na umejua si mahali pa kuingia hivi, ati ni kuku inadona mahindi inatoka. Sasa umejiingiza kwa that cage. Who to maintain you now is the agape love of God. Sure. Now that one will be helped by you being patient with your partners. Na ujue kama whatever mistake inaweza kuwa imeingia hapo katikati, you are also a contributor to it. So in patience, it also leads to deeper connection. Ya kwamba mnaendelea relationship yenu hata kama ni kwa phases gani. Iwe ni phase ya mliingia mkiwa vijana, mlikuwa very energetic. Kama ni mechi mlikuwa mnaenda mechi zenye mnataka, then imefika mahali mtoto amekuja, umeanza kukosa hamu, nguvu zina reduce everything. So the same. Sasa hapo ndio utajua whether you are patient with your partner. But you can still crack jokes together. Unaweza rara hapo, wewe unataka naye hajisikii na mko pamoja. Na kesho muamke mcheke. You see? Yeah. Because kuna mtu ndio kulala mtalala. Tutalala. Lakini hiyo wiki yote hamtaongea. Kwa sababu wewe ulikuwa unataka, was not in the mood. So mnalala ndio kwa kitanda moja, lakini mkiamka asubuhi kila mtu ameenda zake. You know you are patient. With patience inakuwa I understand you. If you had a very busy day, it's okay. Sometimes kuna mood swings. Yeah, you connect so much that you get to understand this person. Now you understand. So whatever phase of life that comes forth, you are able to sail through those storms. So inafanya mnaendelea kukua pamoja, mnaendelea. Unampenda tu. Hata ile upendo wa kwanza iko. Hiyo upendo tu iko tu kwa sababu umemuelewa. You are patient. You are patient hata akikuja saa ngapi. Kama for example anakuanga so busy. Na huyu naye anapatikana sijui masaa ngapi. Utakubali ku adjust pia time yako. Yeah, ili mfikiane pamoja. That is what patience does. What is your closing remarks? Hey, what I can tell my fellow friends outside there. Patience in marriage requires a lot of consistent effort. Si virahisi venye tunaisema, but inahitaji the grace of God. Cause unapatanga mnaingia katika ndoa unasema ushaingia kwa ndoa ukajiuliza, am I with the right person mwenye nilikuwa nao awali ama this is another person? But kama una that kwa sababu unaweza ingia na venye nilisema hapo awali, unaweza ukiuliza wale nimekuwa kwa marriage like 50-40 years, unapata in each and every stage kulikuwa na mabadiliko. Unaona? But kama uko na that grace of God, ndio maana unapata there are so many singles outside there wenye wako manage kuwa na that patience all these things zenye tumesema. Unaona? Yes. But it's something that it's need a consistent effort. Si kitu lazima acha tu leo utakuwa na patience na yeye kesho utakuwa unaruka. Marriage works, but you need a lot of work. Hakuna kitu ni kama tu venye Biblia inasema, we do not work for our salvation, but once umeokoka, unasema usikufanyia kazi ili niokoke, but niliokolewa kwa neema ya Bwana. But once I found myself in that salvation, now I have to work so much hard to be like Christ. You have the mandate. Yeah. Na hivyo tu ndio maybe ukuput effort ili uproposiwe ama ulioleke. Ulijipata tu like he or she chose you among the many. Unaona? But sasa ushaingia hapa kwenye ndoa. You need to put a lot of consistent effort and patience in for this thing to work. What I believe that marriage works, but if only we can put patience, we can be patient with ourselves and be patient with our partners. Then kitu itakuwa virahisi. True. Na naomba na zaidi ya yote mimi husema like wokovu ni kitu mzuri because once you have been saved na utajaribu venye uko kwa jamii ya salvation. Utapata saa zingine unakasirishwa na hata mtu wako kanisani. But at times unajipa moyo na niambia tu hii safari tunaendelea. And same applies with marriage. Sitaacha wokovu kwa sababu mtu amenikasirisha. Sitaacha wokovu kwa sababu mtu ameniongelesha vibaya. Unaona? And the same way I'm striving kufika kule penye nafaa kufika, the same way I'll strive ili nione until death do us apart. So
Na kwa wale pia wenye mwokoka still bado pia kuna wale wenye mwokoka under religion, but it's still okay if you can only apply the same patience we apply in our children. Uongoje waketi watambaye watembee waanze kuongea, then they move. Then they will be much more easier. But let us ask for the grace of God, because with him everything is possible. Usipokaa kwa Mungu si virahisi. True. It only requires the grace of God for us to reach the end. Mbarikiwe. Amen. Thank you, Pastor Mary. Amen. Mimi kuna jambo tu nasema ya kwamba tukisoma sayansi tunaambiwa kwamba when a man is having intercourse with a lady, inabidi the sperm of a man, there are very many. Yes. And for one person to be conceived, there's a lot of struggle. There's a lot of struggle kwa hizo kati ya millions of them that are released. So that it can go and ipatane na ya mama, the egg now. Hapa kuna a lot of struggle hapa. And if you are not patient enough and you are not enduring enough, hawezi fikia pale. So from the word go, life is all about endurance and patience. And marriage is the same thing. If you don't endure and be patient enough, marriage to you will look like a huge mountain. Yeah, sure. Unashindwa, why did I bring myself here? What kind of, am I cast or something? But ni vizuri kujua, mimi nitawaacha kwa msemo mmoja ambao unasema kwamba mvumilivu hula mbivu. Na usivione vielea, ujue, ukiona vielea ujue vimeundwa. Na sio kila kitu unaona watu wengine wako sawa. Just as those people. Ni nini imefanya wafike hapo? Unaona, you see, we just love emulating other people and admiring other people's maybe successful marriage. But if you ask them, there's a lot of patience about how watu wamefanya. So for you, na vile tu nilisema ni kwamba everybody is a gold by him or herself. Ni vile tu gold ikitolewa kwa matope, you can't like it. Sure. Wizi ipenda, inatolewa kwa mchanga ikiwa matope, ikiwa mbaya sana. And inafanya kusafishwa, inachomwa, inapitia a lot of process for it to shine na to dependent ikue that expensive. The same case, whoever you are having is a gold in making. You only need to be patient enough with that person. Endure her faults, his faults. And at the end of the day, mbivu itakuwa kwako. God bless you, tunawapenda. And tuonane siku nyingine panapo majaliwa. To my co-host, thank you very much. God bless you. Thank you, John.